erre. Még minden lehet kimenni. Nem. Ó, itt van valaki. Ja, Washington. Mr. President, what do you think about your counterpart, Duke Manuel? I'm very surprised he was able to accept Lord Mortimer's invitation, given the political situation in Spain. I wonder what promise Lord Mortimer could have made to make him agree to come here, given the circumstances. Who knows? Mr. President, can you tell me a little more about the coming conference? Of course, Louis. That's why we're here. Lord Mortimer or Sir Gregory regularly organize meetings like this to put forward major projects. What do you mean by major projects? I'd prefer to let Lord Mortimer explain that to you, Louis. Let's say he brings together influential people in order to consider possible actions to undertake to guarantee the future of nations. Do you know the theme of the conference? Not in the slightest. None of the guests know the theme before arriving, but you'll see. Everything will turn out fine. Don't worry. Go beyond the nightmare. Does this line remind you of anything in particular? You've caught me unaware here, Louis. Let me think about it a second. No, nothing comes to mind. Sorry, Louis, but I am unable to help you. Jó gyorsan mondtad, hogy nem. Well, thank you for your time. Don't mention it, my young friend. És azonnak az nem a szabad kőműveseknek a jele. Don't hesitate to question the others about it. Az Maybe one illuminátusok. of them knows more than I do. That's a good idea. Thank you once again. I'll see you in a little bit. Ó! Kérdezzük meg a szolgát. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Hát van ebben As I valami. was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Ja, nem erre gondoltam. Of course, sir. What would you require? Nem. Jövőt nincs semmi. Inkább ugyanazokat fogja választani, amit eddig már megkérdeztem. Majd csak leülni lehet, nem? Na jó, nézzük, hogy itt erre mi van. Ó, be tudok menni? Nézzük, hát találok itt valamit. Itt van PIG. Nyert. Hát van már kulcsom valamelyik dobozhoz. Kérlek? Nincs. Tényleg itt lehet majd még itt is tovább menni? Ó, lehet, jó. Biztos így találok bármi mást. Oh. The lock is surrounded by a triple circle. Na, van hozzá kulcsom azóta? Nincs. És azon gondolkozom, egy kulcsot vajon csak egyszer lehet? Vagy mindegyik külön? Nem tudok leugrani. Nem tudom, kipróbálom, de jó. Tök jó. Lehet menni a széléig. Nagyon vicces. Jó, ez nem az a játék, hogy meg lehet halni, amit lelépek.
Nincs semmi, amit fel lehet szedni. Kár. Na, akkor menjünk, beszélgessünk. Ah, Louis. Just the man. Good Lord. How did the king come to be executed? I would think that the order would have intervened. Erről beszéljünk. I invite you to speak about it with my mother as soon as she reappears. Is there any news of her? Well, I hope it won't be long before I find her, Your Eminence. Now you wanted to speak to me. Kezdjük szokás szerint ezzel. I was wondering what to think of that Manuel Godoy. He is reputed to be a very ambitious character, at every level. But his faith is unwavering. He is a staunch defender of the church. You can believe me. I'm sure a man like you is in the circle of trust. Would you know what the conference that Lord Mortimer mentioned is going to be about? Not really, my son. Well, be it Lord Mortimer or Sir Gregory, we are never informed about the theme of the conference before it begins. If I say the nightmare to you, does it make you think of anything? Your question is strange, my son. Difficult to say. Could you at least tell me a little more about the context? Well, I mean, if it were a place or an object found on this island, what would you think of first? The nightmare. No, I don't see anything. I'm sorry. Akkor felhasználom That's too manipulációra. bad. Ah, wait. I Oh, akkor nem suppose kell. it might be that horrible painting hanging in Lord Mortimer's study. Pretend not to be that interested. Right. Well, Azt mondta, hogy don't worry érdekes. about it. Csak azt I was már just nem, curious. nem volt az a felirat. Thank you for everything, Your Eminence. I shan't take up any more of your time. You are welcome, my son. I will be seeing you, Louis. Akkor jó, nem kellett költséget felhasználom. Várj. Én nem lehet menni, mert akkor fölöslegesen megyünk arra, mert... Jut eszembe. Na, menjünk fel. És kíváncsiak, hogy mind nem lehet bemenni a szobámba. Szóval erre vagyok. Más szobába se tudok bemenni? Nem. Nem áll! Még mindig nem tudok. Na jó, szerintem tök fölöslegesen próbálkozom többiek szobájával. És már lépcsőhöz kéne futnom. Útközben esetleg valami? Nincs. Erre van. So, what did my mother mean by going beyond the nightmare?
Megnézem, hogy hát lehet megint valamit itt felszedni. Azt már kiürítettem. Itt van egy könyv. Ezt olvasta PLG. The Book of the Mortimer Family. Ennyi? Nem volt valami? De emlékezz. Nem? Dante's Purgatory. Ja, Why does ez. your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Szerintem már valamikor végignéztem. Oh. Mi ez? Ja, a papagáj. It's a book on the history of the Crusades. I don't think it has any connection with my research. Na jó, nézzük a képeket is. Hát az is mond valamit. The Coup de Lance by Paul Rubens. Ennyi. It looks like a war painting. Oh, it's dated. Erre gondol szerintem. The Nightmare painted by Fuseli in 1781. Ah, this must be what my mother was talking about. Now just need to find out what she meant by go beyond. Hey, looks like it's mounted on rails on each side. It should lift up, I think. There must be a mechanism somewhere. Biztos, hogy az asztalnál. Azért megnézem, addig mi van itt még valami. That's what you generally feed birds. Nem tudom, miért szedjük föl, biztos kell majd a madárhoz. No mechanism here. Tudom. Csak meg akartam nézni. Lehet vele beszélgetni? A minor bird. Well, Waldo, is your master good? Sarah Deriche? Waldo, you know Sarah? Majd később megetetem. Csak remélem, hogy nem valami olyasmi, ami... Let's take a closer look. Judging by the shape, I'd say they're Criollo cocoa beans. The chocolate of the Mayas, the rarest of És the azt mondta, hogy beans. ezt vagy azt Some adom a even say they're an madárnak. aphrodisiac. When a product is in fashion, people attribute all sorts of virtues to it, not to be given to animals. Akkor nem adom oda. Ő ki tudja, mire lesz jó. Dark chocolate beans. Very bitter. They're greatly prized in high society. Jó. Tisztelt Guido Poletti úr. Azoknak a festményeknek az adatait megírom, amelyeket elküldtem önnek az ideiglenes kiállításához. Kérem, vegye figyelembe, hogy ezek a saját gyűjteményem részei és az akkori szabadkőművesek naptárának megfelelően vannak dátumozva. Mint valószínűleg kitalálta, ne feledkezzen meg arról, hogy le kell vonnia 4000 évet, ha nem akarja, hogy a közönség meglepődjön a művek dátumozásán. Nem kell emlékeztetni, hogy a szabadkőműves év márciusban kezdődik, nem januárban.
Ami a Longinus festményt illeti, vettem a bátorságot, hogy kifényesítsem a lándzsát, így jobban hasonlít egy igazira. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ugyanezt tegye meg a sajátjaival. Üdvözlettel Lord William Alexander Mortimer, Westfordshire Márkia. Márka? Yes. No, what have we got here? Oh, it looks like a model. A model of a lock. As if Mortimer is fond of complicating things sometimes. Well, I hope I never have to try and unlock it. Ezzel szeművel kinyújtom. Mi lesz a dolog a gyümölcsben? Nem lesz baja. A mina bird. Tudtam, hogy lehet választani. De azt mondja, hogy csokoládét nem szabad adni, és így neki ezt adom. Ez kiderült, hogy ez lesz a rossz. Na most nézzük meg. Well, Waldo, is your master good? I don't really know what I was expecting. Ja, nem lehet még egyet szerezni? Ja, megnézem. Nem lesz ilyen. És most megkérdezem a szaráról. Hogy adtam neki. A mina bird. Sarah de Riche? Waldo, you know Sarah? What? Repeat that, Waldo. Sarah? What about Sarah? Good God, what's been happening here? Na, akkor most. No, ez meg. Aha, I found it. Oh, what on earth is Ez this? is ezt kérdezem, A ez ring meg lock mi? now? Great. That's all I needed. Nem az ott a festmény, vagy 1781. Próbáljuk ki. Hogy? Ja, hogy így kell. Jaj, ez túl gyorsan ment. Gondolom ezt a kart meg kell húznom. Well, I got it wrong. Jó, It akkor doesn't nem a matter. dátum. Na jó, akkor nézzük mindent végig. Ó, addig ez nem volt This painting isn't látható. finished. And it looks like Mortimer probably did it. Not bad, but you can't exactly say it's been done in the style of the period. History of the First Crusades by Pierre Amédée de la Sarde. Hey, the dates indicate AL, and it looks like 4,000 years have been added to our calendar. Oh, that counting system again. Mi? A nulla. The Crusades took place not long after the year 1000. Here all the dates say 5,000 and something. I'm guessing this dating system begins 4,000 years before the calendar that we use. Yet, I'm getting the feeling that there's something else, another small detail, but what is it? És azon gondolkozom, 1781, és ha az adok 4000 évet, akkor 5781. Nincs ilyen. Nézzük meg az összeset, azt mi volt? Elsőt mondod? The famous call of Pope Urban II. 20 years after the capture of Jerusalem from the Arabs by the Turks, Urban II convened the council. He promises a plenary indulgence to Christians
who go and get Jerusalem back from the Turks. The result: the Jewish community on the road to Jerusalem found itself persecuted for no reason. 12,000 Jews would perish, not to mention the massacre of Ma'ara, where acts of cannibalism by Frankish crusaders were reported, or even the capture of Jerusalem, where approximately 30,000 were left dead. It signaled the beginning of centuries of wars of religion. Or how Louis VII, King of France, eager to be pardoned for the death of thousands of innocent people in the fire of the Church of Vitry, convinces the Pope to authorize him to lead his own crusade. The result? In Germany, a new outburst of violence against the Jewish community, and a monumental fiasco by poor Louis VII, cuckolded by his wife's uncle. Yes. The famous call from Pope Gregory VIII in his Audita Tremendi bull of 5,187. Mondom, hogy van? Oh, the crusade where Richard the Lionheart distinguished himself. It states the first sea blockade of Saint-Jean d'Acre was broken in the 12th month of 5,190 AL, whereas the siege had been going on for 2 years. Lehet, hogy rosszul emlékszem. És itt nem tudom, de ez a festmény is valami 87-es volt. Hát ez... Már csak. Azt lehet, hogy rosszul gondolkozom. Hát, hogy nem lesz jó. Majd kiderül. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Nem mond semmit. Hey, there are 2 dates on this painting. 1154 AD and 5154 AL. 5154. Well, I got it wrong. It doesn't matter. Mindenre végigmegyünk. Coup de Lance by Paul Rubens. A painting depicting the Third Crusade. It's titled Winter Before the Fall of Saint-Jean d'Acre. I get the impression I've seen that before. In fact, I've read something on the Crusades before in the study. He clearly loves the subject. Egy harmadik keresztes hadjárat? Valami olyasmi volt. William Alexander Mortimer I, the 12th month of Anna Lucis, 5190. Jó, itt is már It's a funny 1912. date. hónap. That date in 5000 is something again. I wonder what in the world it means. A 1112. hónapja, de a 12. hónap az egy év. Az a december, a 12. hónap. Utolsó hónap. És már lehet ezt olvasni? Most már lehet, mert eddig nem foglalkozott vele.
Well, well. History of the Mortimer lineage. Looks like his ancestors have always sought to improve society and have had an open attitude towards the arts. This seems to be the list of grants and sponsorships given by the Mortimer family. Ó, vagyunk végig. In 1489, the Mortimer family participates in the purchase of the Caravel Santa Clara from Juan Niño, shipowner, on behalf of Don Luis de la Cerda. The vessel will be renamed La Niña. In 1567, the Mortimer family financed the brickworks in Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming dynasty. I'll bet that brickworks helped maintain the Great Wall. From 1235 to 1280, the Mortimer family granted an annual pension to Albert the Great, Archbishop of Regensburg, in order to fund his research in the writing of De Mirabilibus Munci, books about the wonders of the world. Mi In volt? 1567, the Mortimer family financed the brickworks in 1567. Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming dynasty. Valahol húzza 1567. Mindjárt visszajövünk. Aj, mi volt? 1560. Már most elfelejtettem. Hiszem, hogy már most elfelejtettem. This seems to be the list of nem grants and rendezt sponsorships átlapozni. given by the Mortimer family. Mi volt? 5167? Tudom. In 1567, the Mortimer family financed the brickworks in Qinhongdao in China, fitted out with 51 furnaces 3.5 meters high, in guise of a protocol gift for Long King, the emperor of the Ming dynasty. 1567. A fél. Nem biztos, hogy ez lesz a megoldás, de hát mindent megpróbálunk. Well, Akkor nézzük az 5000-essel. 4000 évet hozzáadunk.